Good morning, children. Let us continue the lesson. Okay, from Emperor Bahadur Shah proclaimed as Emperor of Hindustan. We are studying about the revolt. On May 11th, 1857, a band of Sipais from Meerut. See the Meerut. Where is Meerut in your map? Meerut marched to the Red Fort. Where is Red Fort? In Delhi. The Sipais were followed by an equally exorbitant crowd who gathered to ask the Mughal emperor, who was the Mughal emperor Bahadur Shah II, to become their leader. The Sipais, they asked Mughal emperor Bahadur Shah to become the leader after much hesitation, because he was made a puppet ruler by the Britishers. So he was hesitated to accept, but after much hesitation, he accepted the offer and was proclaimed as the Shah. That means Hindustan, the emperor of Hindustan. Soon the rebels captured the northwestern province and Awadh. As the news of the fall of Delhi, our Indian Sipais, they captured Delhi. Delhi was ruled by a puppet ruler, Indian ruler Bahadur Shah II, and he also joined with the group Sipais. And the Britishers heard the news that Delhi fell down on the hands of the Indian Sipais. They reached the Ganges Valley. As the news of the fall of Delhi reached the Ganges Valley, cantonment after cantonment mutinied till by the beginning of June. Our Sipais, they mutinied. Then the British rule in North India, except in Punjab and Bengal, had disappeared. The Sipais, they started exorbitant crowd. They started a revolt against the Britishers and they damaged the Britishers places. And so whatever disappeared, except in Punjab and Bengal, everywhere it was disappeared. Next, civil rebellion. The mutiny was equally supported by an aggrieved rural society of North India. Sipais working in the British Army were in fact peasants in uniform. They were equally affected by the restructuring of the revenue administration. They were equally affected by the British's Revenue Act. The Sipais revolt and the subsequent civil rebellion in various parts of India had a deep-rooted connection with rural mass. The first civil rebellion in various parts of India had a deep-rooted connection with rural mass. The first civil rebellion broke out in parts of the northwestern provinces. Awadh. These were the two regions from which the Sipais were predominantly recruited. Recruited means selecting the persons for the army. A large number of zamindars and talukdars were also attracted to the rebellions. Many zamindars, they joined with the rebellions, Indian Sipais. Then recover what they the Talukdar peasant collective was a common effort to recover what they had lost. For what purpose they have joined with the Sipais? They wanted to recollect whatever they have lost to the Britishers. Similarly, artisans and handicrafts persons were equally affected by the dethroning of rulers of many Indian states. The Britishers, by their paramountcy policy, they dethroned many rulers, those who were ruled the provinces. And because of the dethroning of the rulers, many people, many ministers, they lost their jobs. So they also joined with the mutineers. Then who were a major source of patronage. The dumping of British manufactures had ruined the Indian handicrafts
and throws thousands of weavers out of employment. Collective anger against the British took the form of a people's revolt. British collective anger against the British. எல்லாருக்கும் இந்தியன்ஸ் எல்லாருக்குமே பிரிட்டிஷ் மேலே என்ன ஒரு பெரிய ஒரு வெறுப்பு. அதை எதில் காமிச்சாங்க? இந்த ரிவோல்ட்டில் காமிச்சாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஆஃப்டர் த சீஜ் ஆஃப் டெல்லி, டெல்லியை போய் முற்றுகையிடுறது. சீஜ்னா முற்றுகையிட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்க? நாசம் பண்ணி அதை பகதூர் ஷாவை நீ தான் இந்த இந்தியன் ரூலர் அப்படின்னு ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் த சீஜ் ஆஃப் டெல்லி தேர் வாஸ் அன் attempt டு சீக் த சப்போர்ட் ஆஃப் த நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ். Besides a few Indian states, there was a general lack of enthusiasm among the Indian princes to participate in the rebellion. The Indian princes and zamindars either remained loyal to the Britishers. என்ன எப்படியும் தோற்றுருவோம் அப்படின்ற பயம், இவங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, பிரிட்டிஷ்காரன் தான் எப்போவுமே ஜெயிக்க போகிறான் அப்படின்ற ஒரு இது இருந்ததுனால என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க அந்த எந்தூசியாசத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிட்டாங்க. இன்னொன்று என்ன? பிரிட்டிஷ்காரனுக்கே லாயலாக இருக்க ஆசைப்பட்டுக்கிட்டாங்க. லாயல்ட்டி. Loyal or were fearful of British power. Those involved in the rebellion were led with either little or no sources of arms and ammunition. Because our Indian sepoys, they did not have ammunition, arms and ammunitions, weapons நிறைய இல்லை, மாடர்ன் வெப்பன்ஸ்லாம் இல்லை. The emerging English educate middle class too did not support. ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரன் அவங்கள எதில் வச்சுருக்குறாங்க? கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் வச்சுருக்குறான். இந்தியாவில் படித்த இங்கிலீஷ் எஜுகேஷனை படித்த அந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஆல்சோ டிட் நாட் ஜாயின் வித் த மியூட்டினியர்ஸ். ஸோ ஜமீன்தாஸ் போயிட்டாங்க, மினிஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வாபஸ் வாங்கிட்டாங்க, இவங்க கூட சேர்ந்துருந்தவங்க கூட போயிட்டாங்க. அப்புறம் யார்? இந்த எஜுகேட்டட் மிடில் கிளாஸ் ஆல்சோ நாட் சப்போர்ட்டட் டு த இண்டியன் சிப்பாய்ஸ். தே சப்போர்ட்டட் டு த பிரிட்டிஷர்ஸ். தே வேர் லாயல் டு த பிரிட்டிஷர்ஸ். ஓகே, நவ் in the end, the rebellion was brutally suppressed by the British army. கொடூரமாக அடக்கிட்டாங்க இந்தியன் சிப்பாய்ஸை. The rebel leaders were defeated due to the lack of weapons, organizations, discipline. Underline இதெல்லாம் reasons for the failure of the mutiny. இந்தியன் சிப்பாய்ஸ் ஏன் தோத்துட்டாங்க கடைசியில்? முதல்ல இனிஷியலி தே ஒன் த கேம், ஜெயிச்சுட்டே இருந்தாங்க. டெல்லியை கேப்சர் பண்ணாங்க, மீரட் கேப்சர் பண்ணாங்க, ஆக்ரா கேப்சர் பண்ணாங்க. பட் அட் லாஸ்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ் கேம் அண்ட் தே brutally suppressed the Indians and recaptured all these places. இந்த இந்தியன்ஸால் அதெல்லாம் என்ன பண்ண முடியல. ஏன்னா பிளானிங் மே மாதம் தான் வச்சுருந்தாங்க. மார்ச்லேயே ஆரம்பித்ததுனால ஃபுல் பிளானிங் இல்லாமல் அந்த ரிபல்லியனை தொடங்குறதுனால அவங்களால அதை கேப்சர் பண்ணாத திருப்பி அதை எப்படி பத்திரப்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. Okay children, next, these are the causes for the failure of the mutiny. Okay children, one of the important reason for the failure of the rebellion was the absence of a central authority. Underline children, important reason, absence of the central authority. And there was no common agenda that united the individuals and the aspiration of the Indian princes and the various other feudal elements fighting against the Britishers. They did not have common agenda. So these are the reasons for the failure. In the end, rebellion was brutally suppressed by the British army. The rebel leaders were defeated due to the lack of weapons, organization, discipline and betrayal by their aides. Betrayal. Then Delhi was captured by the British troops in late 1857. Bahadur Shah was captured and transported. Bahadur Shah என்ன பண்ணுறாங்க? பிரிட்டிஷ்காரன் ரெண்டாவது திருப்பி என்ன பண்ணுறான்? அவர் அப்படியே எங்கே அனுப்புகிறாங்க? பர்மாவுக்கு திருப்பி அனுப்பி விட்டுறாங்க, எக்ஸைல் பண்ணுறாங்க. India becomes a crown colony. The British Parliament adapted the Indian government
Act in November 1858, and India was pronounced as one of the many crown colonies to be directly governed by the parliament. The responsibility was given to a member of the cabinet designated as the Secretary of State for India. After this revolt, 1857 revolt, the Queen Victoria, British Crown, she proclaimed November 1st, 1858, she proclaimed that the Indian government, the act, that means, and in that act she transferred the Indian government to her direct control, so with the post of secretary for India, கவர்னர் ஜெனரல் என்றால் இருந்தாங்க கம்பெனியை வச்சு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நோ கம்பெனி வாஸ் அபாலிஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்டெட் எ செக்ரட்டரி ஃபார் ஸ்டேட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் by the Act of 1858. Then, changes in the administration. British rule and its policies underwent a major overhaul after 1857. British followed a cautious approach to the issue of social reform. Queen Victoria proclaimed to the Indian people that the British would not interfere in traditional institutions and religious matter. Now, people were very much resentment against the Britishers because of the interference in the religious matters. The Orthodox Hindus. Okay, so now they, by the proclamation of Queen Victoria in 1858, they said that the Britishers hereafter would not interfere in the traditional activities as well as the religious matters. Okay, children. It was promised that Indians should be absorbed in government services. Two significant changes were made to the structure of the Indian army. They changed the Indian army because from the army only the sepoys they started, isn't it? Now there was a change in the Indian army. The Indian members, number of Indians were reduced. They appointed more Britishers. In the beginning, they appointed more Indians in the army. Because of that, they revolted. Now they changed the act. The Indians were restrained from holding important ranks and position. இந்தியன்ஸ்க்கு என்ன கொடுக்கல, இம்பார்ட்டன்ட் ரேங்கோ பொசிஷன் எதுவுமே எல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டானுங்க. த பிரிட்டிஷ் டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஆர்டிலரி, வாழால் படையை பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஷிஃப்டட் தேர் ரெக்ரூட்டிங் எஃபர்ட் டு ரீஜன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் தட் ரிமைண்ட் லாயல் டூரிங் 1857. எந்த பட்டாலியன் பிரிட்டிஷ்காரவங்களுக்கு லாயலாக இருந்தாங்களோ அவங்க கையில் ஒப்படைச்சிட்டாங்க. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், த பிரிட்டிஷ் turned away from Rajputs, Brahmins and North Indian Muslims and looked towards non-Hindu groups like Gurkhas, Sikhs, Pathans. இவங்க எல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு சப்போர்ட்டர்ஸ். ஸோ அவங்கள தான் எல்லாம் பண்ணுறாங்க. தென் பிரிட்டிஷ் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளாய்டட் த caste, religious, linguistic and regional differences in the Indian society through what came to known as divide and policy. The Britishers used divide and policy to divide the Indians into Hindus and Muslims. அப்போ அவங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனை வரும், நாட்டை ரெண்டாக்கிடலாம் துண்டாக்கிடலாம் அப்படின்றது தான் அவங்களோடது. நெக்ஸ்ட், peasants revolts under crown. Indigo Revolt 1859-60. Before synthetic dyes were created, so after British came to India, they started synthetic dyes. Natural indigo dye was highly valued by cloth makers around the world. இந்தியாவில் என்னது இண்டிகோ அப்படின்ற டையை தான் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, நிறைய பிளான்ட் க்ரோ பண்ணி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை தான் உலகம் ஃபுல்லாக ஃபேமஸாக இருந்தது இந்தியாவோட இண்டிகோ. பட்
இப்போ என்ன வந்துருச்சு அப்படின்னா சிந்தட்டிக் டை அப்படின்றது வந்துருச்சு உலகத்தில் ஃபுல்லாக. அதனால இந்தியாவோட இண்டிகோவுக்கு என்ன இல்லாமல் போயிடுச்சு, வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுச்சு. மெனி யூரோப்பியன்ஸ் எம்ப்ளாய்டு பெர்சன்ஸ் டு க்ரோ த இண்டிகோ விச் வாஸ் ப்ராசஸ்ட் இன் டு டை அட் த planters factories. The dye was then exported to Europe. The peasants were forced to grow the crop, indigo crop. The British planters gave the cultivator a cash advance to help pay for the rent of the land and other cost. சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இண்டிகோ க்ரோ பண்ணுறதுக்கு. திஸ் அட்வான்ஸ் நீடட் டு பி ரீபெய்டு வித் இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்க முடித்த உடனே இண்டிகோ பிளான் பண்ணி முடித்த உடனே பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு அந்த மணியை என்ன செஞ்சிடணும், வட்டியோடு திருப்பி கொடுத்துடணும். இட் வாஸ் த சிஸ்டம் தென். At the end of the season, the planters paid the cultivators low price for their indigo. அது முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த இண்டிகோவுக்கு ரொம்ப கம்மியாக என்ன கொடுக்குறாங்க, பணம் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்து அதை வாங்கிடுறாங்க. அந்த பிளான்டர்ஸுக்கு, அந்த பெசன்ஸுக்கு என்ன கிடையாது, லாபமே கிடையாது. என்னமோ அவங்களுக்கு வேலை செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. Moreover, the small amount the peasant earned was not enough to pay back the cash advance with the interest. So, they fell into debt. Understand? I think you may understand. However, the peasants again would be forced to enter into the another contract to grow indigo. The peasants were never able to clear their debts. Debts were often passed from ஃபாதர் டு சன். இதனால் இந்த இவங்களுக்கு இண்டிகோவை விளைய வைக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் பணத்தை கொடுப்பாங்க. அந்த பணத்தை வச்சு விளைய வச்சதுக்கப்புறம் அந்த இண்டிகோவை வாங்கும்போது ரொம்ப குறைஞ்ச பேமெண்ட் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த ஃபார்மர்ஸுக்கு என்ன, அவங்களுக்கு திருப்பி கட்டக்கூடிய வட்டியும் கட்ட முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கடனாளிகளாகவே இருந்தாங்க. ஒருத்தருக்கு ஜமீன்தார் கீழேயோ இல்லை நிலச்சுவாந்தார் கீழேயோ என்னவா இருப்பாங்க, கடனாளிகளாகவே இருப்பாங்க. அப்பாவோட கடன் சுமை வட்டிக்கு மேலே வட்டி, வட்டிக்கு மேலே வட்டி அப்படின்ட்டு யாருக்கு போகும், அவங்களுடைய பையனுக்கு அது கடனாளியாக வருவான். த இண்டிகோ ரிவோல்ட் பிகான் இன் 18. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ரிவோல்ட் பண்ணுறாங்க. 1859 திருப்பி ஒரு கலவரம் பண்ணுறாங்க. த ரிபல்லியன் பிகான் அஸ் அ ஸ்ட்ரைக் ஆஸ் த பர்சன்ஸ் ஆஃப் அ வில்லேஜ் இன் பெங்காலிஸ் நாடியா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஃப்யூஸ் டு க்ரோ எனி மோர் இண்டிகோ. என்ன சொல்கிறாங்க, refused to go any more indigo. The movement quickly spread to other indigo growing districts of Bengal. The revolt then turned violent. வயலன்னா பயங்கரமாக மாறிடுச்சு. த பெர்சன்ஸ் போத் ஹிந்து அண்ட் முஸ்லீம் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் த ரிவோல்ட் அண்ட் உமன் ஆர்ம்டு வித் பாட்ஸ் அண்ட் பேன்ஸ் fought alongside of men. Indian journalist in Calcutta wrote articles about the brutality ஆஃப் த பிளான்டர்ஸ். அந்த பிளான்டர்ஸ் எவ்வளோ கொடுமைகள் அனுபவித்தாங்க அப்படின்றத அதுக்கப்புறம் நாட்டுப்புற பாடல்கள் எல்லாம் இந்த போயட்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க. த 1860 play Nil Darpan, Mirror of the Indigo, underline children, Nil Darpan, Mirror of the Indigo by Dinabandhu Mitra. He was a poet, did much to draw attention in India and Europe to the plight of the indigo growers. அவர் எழுதின அந்த நில் தர்பன் அப்படின்ற அந்த புக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, யூரோப்பில் கூட பயங்கர தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. யார் மேலே, இந்த இண்டிகோ க்ரோயர்ஸ் மேலே. Deccan Riots 1878, heavy taxation ruined agriculture. Ruin means destroying. Famine deaths increased. பசினால் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க, செத்து மடிகிறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டட் இன்சிடென்ட் ஆஃப் rioting against the money lenders in the Deccan was in May 1875 in Supa, underline, a village near Pune. Similarly, cases of riots were reported from close to 30 villages in Pune and Ahmednagar. The riotingனா சண்டை போடுறது, போராடுறது, was directed mostly at the Gujarat money lenders.
நிறைய பணம் யாருக்கு இந்த மக்களுக்கெல்லாம் விதைக்கிறதுக்காக கொடுக்குறாங்க இல்லையா பணம், அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக நடக்குது. மணி லெண்டர்ஸ் அண்டர் த பிரிட்டிஷ் ரூல் பர்சன்ஸ் வேர் ஃபோர்ஸ் டு பே ரெவன்யூ டைரக்ட்லி டு த கவர்மெண்ட். ஆல்சோ அண்டர் அ நியூ லா மணி லெண்டர்ஸ் வேர் allowed to attack the mortgage land of the defaulters and auction it off. யாரெல்லாம் திருப்பி பணம் கட்டலையோ அவங்க மேலே எல்லாம் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் திருப்பி தாக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மணி லெண்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, மோர்டேஜ் லேண்டுனா இந்த அடகு வச்ச லேண்டு அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க மேலே தாக்குறாங்க. திஸ் ரிசல்டட் இன் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் லேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கல்டிவேட்டர்ஸ் டு த நான் கல்டிவேட்டிங் கிளாஸ். யாரெல்லாம் இந்த ரெவன்யூ ஒழுங்காக கொடுக்கலையோ அவங்க லேண்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து யாருக்கு சொந்தமோ மற்றவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க, நான் கல்டிவேட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்றாங்க, பணம் கொடுத்தவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ ட்ராப்ட் இன் த vicious cycle of debt and unable to pay the outstanding amount, the peasants was forced to abandon cultivation. The peasants were forced to abandon cultivation. Okay, next, the foundation of Indian National Congress in 1872, 1885 to 70 மாற்றி போட்டிருக்காங்கம்மா, 1885 to 1870. Rise of nationalism. The second half of the 19th century saw the emergence of national political consciousness among a new social class of English educated Indians. The Indian intelligentsia but educated people played a critical role in generating a national consciousness by exposing a large number of people to the idea of nationalism and various democratic aspirations. Now, the educated Indians, the English educated Indians, they wanted our nation. Now they got their feeling, our nation, nationalism, தேசப்பற்றி இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ த ஃப்ளரிஷிங் ஆஃப் print media both in the vernacular and in English played a significant role in circulating such ideas. Even though they were numerically small, numerically means number small, they had a national character and a capacity to establish contacts on all India scale. இந்தியா லெவல், இந்தியா பூரா அவங்க நம்மளுடைய நாட்டை பற்றி சொல்கிறதுக்கு, பிரிட்டிஷ்காரன் என்னெல்லாம் நம்மளை பண்ணுறான் அப்படின்னு அவங்களுடைய குமரில் சொல்கிறதுக்கு they had enough of knowledge. And what happened? They were working as lawyers, journalists, government employees, teachers or doctors. They took the initiative to float political outfits such as Madras Native Association. Underline when it was started. The next lesson we are going to study each and everything. In 1852 and East India Association, 1866 Madras Mahajan Sabha, 1884 Purna Sarvajanik Sabha, Pune Sarvajanik Sabha in 1870, the Bombay Presidency Association in 1885 and many other associations. These English educated Indians, they started. The economic critique of colonialism. One of the most significant contributions of early Indian nationalists was the formulation of an economic criticize பண்ணுறது, critic of colonialism. Dadabhai Nauroji, Justice Ranade and Romesh Chandra Dutt played a significant role in making this criticism about colonial economy. They clearly understood that the prosperity of the British lay in the economic and political subjugation of India. எக்கனாமிக்லேயும் அரசியல்லையும் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியாவை சப்ஜுகேட் பண்ணுறாங்க, அடக்கி ஆள்றது, சப்ஜுகேஷன். அண்ட் தே கன்க்ளூடட் தட் colonialism was the main abstract
obstacle to the Indian economic development. இந்த நம்மளை அடிமையாக வச்சுக்கிறது காலனைசேஷன் தான் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் மேலே வராமல் இருக்கிறதுக்கு, இந்தியா டெவலப் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு என்ன சொன்னாங்க, எல்லாருக்கும் சொல்கிறாங்க. ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ். The formation of the Indian National Congress in 1885 was intended to establish an all-India organization. It was the culmination of attempts by groups of educated Indians politically active in 3 presidencies. What are the 3 presidencies? Bombay, Madras, Calcutta. Underline. Bombay, Madras, Calcutta. Alan Octavian Hume, A.O. Hume, lent his service to facilitate the formation of the Congress. Now, Alan Octavian Hume, he was a British civil servant. He suggested the educated Indians to form Indian National Congress. Okay, and formation of the Congress. Umesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress. Underline, children, this paragraph. W.C. Banerjee, Umesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress. The Indian educated middle class people, they started Indian National Congress in India in 1885. Okay, the first meeting, session means meeting, the first meeting of the Indian National Congress was held on 28th December 1885. The early objectives were to develop and consolidate sentiments of national unities. First, they wanted the national unity, North India till South India, Jammu Kashmir to Kanyakumari, till all the leaders must united to work against the Britishers. So that is their aim. So to develop, and then the early objectives were to develop, consolidate sentiments of national unity, but also professed loyalty to Britain. The techniques included appeals. இந்த டெக்னிக்ஸ் எப்படிலாம் பிரிட்டிஷ்காரங்க கிட்ட நம்ம வந்து போராடணும், நம்மளுக்கு தேவையான உரிமைகளை கேட்குறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அப்பீல்ஸ் கேட்கணும், உங்ககிட்ட அப்பீல் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு பெட்டிஷன்ஸ், தென் டெலிகேஷன்ஸ் டு பிரிட்டன், ஆல் டன் விதின் அ கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க். எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா சட்டப்படி கொண்டு வரணும். சட்டப்படி செய்யணும் அப்படின்னா நமக்குன்னு என்ன இருக்கணும், ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கணும். தட் வாஸ் ஆர்கனைஸ்ட் as a Indian National Congress. Okay, now some of the key demands were, mark பண்ணிக்கங்க children, these are the question. What are the key demands of the Indians? Creation of legislative council at provincial and central level. லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் சென்ட்ரல்லையும் இருக்கணும், ப்ராவின்சஸ்லையும் இருக்கணும். இன்க்ரீஸிங் த நம்பர் ஆஃப் எலெக்டட் நம்பர்ஸ் ஆஃப் த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில். இன்க்ரீஸ் த நம்பர்ஸ், இந்தியன் நம்பர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், நிறைய இந்தியன்ஸ் அதில் மெம்பர்ஸாக இருக்கணும். செப்பரேட்டிங் ஜுடிஷியல் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், எக்ஸிக்யூட்டிவ் தனியாக இருக்கணும், ஜுடிஷியரி தனியாக இருக்கணும். ஆஸ் இட் இஸ் நவ் வி ஹவ் ஸ்டடிட் இன் த civics lesson. Our country, our parliament, executive is separated from the judicial. We have court and we have parliament and we have executive likewise. And reducing military expenditure. The Britishகாரன் இந்தியாவோட மணி ரெவன்யூ ஃபுல்லாக எதுக்கு செலவு பண்ணுறான், மிலிட்ரி. ஸோ தட் ஷுட் பி ரெடியூஸ்ட். ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஹோம் சார்ஜஸ், ஹோம் சார்ஜஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும், மிலிட்ரியாக ரெடியூஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் extension of trial by jury. ட்ரையல்னா யாராவது தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னா நீ கோர்ட்டில் கொண்டு போய் நிறுத்தி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து தான் அதை என்ன செய்யணும், நடத்தணும். நீ பாட்டுக்கு எடுத்தேன் கவுத்தேன்னு ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஹோல்டிங் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் இன் இந்தியா ஆஸ் வெல் அஸ் இன் இங்கிலாந்து. முன்னாடியெல்லாம் சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் யாராவது எழுதணும் அப்படின்னா இங்கிலாந்துக்கு தான் போவாங்க, பட் இந்தியாவிலையும் நடத்து அப்படின்றாங்க. தென் போலீஸ் ரிஃபார்ம்ஸ், போலீஸ் சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் என்ன செய்யணும், சீர்திருத்தணும். ரீகன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் லாஸ், காட்டுக்கு ஒரு சட்டம் கொண்டு வா,
திருப்பி கொண்டு வா, எல்லாத்தையும் நீ அள்ளிட்டே போகிற. அந்த கன்சிடரேஷனாக ஃபாரஸ்ட் லாஸ், ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அன் எண்ட் டு அன்ஃபேர் டேரிஃப்ஸ் அண்டு எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ். தேவையில்லாத டியூட்டிஸ் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், இல்லாமல் பண்ணு, எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணு, சீர்திருத்தம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய டிமாண்ட்ஸ், இந்தியன் லீடர்ஸோட டிமாண்ட்ஸ் த்ரூ இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ். Next, militant nationalism. The methods of moderate leaders failed to yield any substantive change in the British attitude towards the moderate demands of early Indian nationalists. They were criticized by a group of leaders known as extremists. Instead of prayers and petitions, these militants were more focused on self-help. What is the meaning? See, after some years, in 1905, there was a split among the leaders. Indian leaders in the Indian National Congress, they divided themselves into moderates and extremists. That means மிதவாதிகள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, சண்டை போடாமல் சமாதானமான முறையில் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மெத்தடில் பிரிட்டிஷ்காரன்ட்ட நம்மளுடைய டிமாண்ட்ஸை கேட்குறது தான். அது என்ன மெத்தடு? மாடரேட்ஸ். another மெத்தடு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், தீவிரவாதிகள். why we should beg to the Britishers for our demands? நம்ம ஏன் போய் பிரிட்டிஷ்காரன்ட்டாக ஏந்து நிற்கணும்? பிரிட்டிஷ்காரன் நாட்டை விட்டே துரத்தணும். அதுக்காக என்னெல்லாம் போராட முடியுமோ, அடிக்கிறது, நொறுக்கிறது, தவுக்கிறது, நம்மளுடைய ஹேண்டை நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுறது, ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றவங்க தான் யார்? எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட். ஸோ தேர் வாஸ் அ ஸ்பிளிட் இன் த காங்கிரஸ் மீட்டிங். மாடரேட்ஸ் அண்ட் த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் ரெண்டாக பிரிகிறாங்க. எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் கேம் அவுட் ஆஃப் த காங்கிரஸ், வெளியே வந்துடுறாங்க. நாங்கள் வெளியே போய் நாங்கள் போராடுறோம் அப்படின்ட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க. Then Partition of Bengal. So West Bengal and Bangladesh together, I told you already, together it's a biggest province in India that was divided by East Bengal and West Bengal by Lord Curzon in 1905 was the most unpopular of all. The partition led to widespread protest all across India, starting a new phase of the Indian national movement. இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது. Indian national movement first started in 1905 because of the partition of India. The idea of partition was devised to suppress the political activities against the British rule in Bengal by creating Hindu-Muslim divide. The Britishers, why they divided their inner mind? They divided the Bengal into to divide Hindus and Muslims. West Bengal, Hindus are there. In the eastern side, many Muslims are there. So they wanted to divide India into Hindus and Muslims. Now, Hindu-Muslim divide. It was openly stated that the objectives of partition was to curtail Bengali influence and weaken the nationalist movement by placing Bengal under two administrative units. Curzon reduced the Bengali-speaking people to a linguistic minority in a divided Bengal. Curzon assured Muslims that in the new province of East Bengal, Muslims would enjoy a units which they never enjoyed since the days of the Mughals. முகல் பீரியடில் இருந்து அந்த முஸ்லீம்ஸுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கல, ஃப்ரீடம் கிடைக்கல. ஹிந்துஸ் வந்து அவங்கள நல்லா டாமினேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சஜஷனை எடுத்து வைக்கிறான் லார்ட் கர்சன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிவைடிங் த பெங்காலி பீப்புள் அலாங் த ரிலீஜியஸ் லைன், பார்ட்டிஷன் யுனைடெட் தம். இப்போது இவன் பிரித்ததுனால இந்த பார்ட்டிஷன் ஈஸ்ட் பெங்கால் முஸ்லீம் ஹிந்துஸ் எல்லாரையும் என்ன பண்ணுது, அவனுடைய எய்முக்கு எகெயின்ஸ்டாக ஒன்றாகுறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து யூனிட்டியாக போராடுறாங்க. தென் the growth of regional language newspapers played a role in building a sense of proud Bengali identity.
alternative institutions. Now, Anti-Partition Moment. With the failure to annul the partition, moderate leaders were forced to rethink their strategy and look for new techniques of protest. புதுசாக எப்படி எதுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, moderate leaders forced to rethink. The boycott of British goods. பிரிட்டிஷ்காரங்களோட பொருட்களை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, இனிமேல் வாங்கக்கூடாது. பாய்காட் was one such method. அதெல்லாம் ஒரு மெத்தட். However, the agenda of Sadeshi movement, so that movement is known as Sadeshi movement. That means boycott of British goods. Sadeshi movement was still restricted to secure an annulment of partition, and the moderate were very much against utilizing the campaigns to start a full-fledged passive resistance. The militant nationalist, on the other hand, இவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அந்த மாடரேட்ஸ் வந்து ஃபுல் பிளெட்ஜாக வந்து அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக பிரிட்டிஷ்காரன் இந்த பெங்காலை பார்ட்டிஷன் பண்ணதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஃபுல் பிளெட்ஜாக இறங்கலை. ஆனால் இந்த எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட், they started a full-fledged passive resistance. The militant nationalists, on the other hand, were in favor of extending the movement beyond Bengal and to initiate full-scale mass struggle. பெங்காலில் மட்டும் அந்த புரட்சியை போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கக்கூடாது, இந்தியா ஃபுல்லாக மாஸ் லெவலில் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க, அதை திருப்பி ரீயூனைட் பண்ணாங்க. The day Bengal was officially partitioned on 16th October 1905 was declared as a day of mourning. Thousands of people took bath in the Ganga and marched on the streets of Calcutta singing Bande Mataram. What Mataram? Not Bande Mataram. Bande, B-A-N-D-E. Bande Mataram, underline. Now, boycott and Sadeshi movement in Bengal. Boycott and Sadeshi were always interlinked to each other and part of the wider plan to make India self-sufficient. Four major trends can be discerned during the Sadeshi movement in Bengal. What are the four movements? The moderate trend, the constructive Sadeshi, militant nationalism, and the revolutionary terrorism. All these programs were conducted by the extremist leaders. Now, constructive Sadeshi. The constructive program largely stressed upon self-help. It focused on building alternative institutions of self-governance that would operate free of British control. ஸோ பிரிட்டிஷோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நிறைய ஆர்கனைசேஷனாக they started. Swadeshi shops sprang all over the place selling textiles, handlooms, soaps, and then earthenware, match and leather goods. பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் அல்லாத நிறைய குட்ஸை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஷாப்ஸில் விற்கிறாங்க. தட் இஸ் Swadeshi movement. Passive resistance. From 1906, the Swadeshi movement took a turn. Under this new direction, the Swadeshi program included 4 points: boycott of foreign goods, boycott of government schools and colleges, courts, titles and government services, development of Swadeshi industries, national schools, recourse to armed struggle if British repression went beyond the limits of endurance. என்ன பண்ணுறாங்க, பிரிட்டிஷ்காரங்க இவங்களெல்லாம் அடக்கிறதுக்கு பயங்கரமாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்த சமயம் இன்னும் என்ன செய்கிறாங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. பாய்காட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ். யாரும் பிரிட்டிஷ்காரங்க கூட ஸ்கூலுக்கு போகக்கூடாது, காலேஜுக்கு போகக்கூடாது, கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. அப்புறம் என்னது, யார் யாருக்கெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரன் டைட்டில்லாம் கொடுத்துருக்கானோ அதெல்லாம் தூக்கி கொடுத்துடணும், திருப்பி கொடுத்துடணும். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமை ஆரம்பிக்கிறாங்க. Militant Nationalism. Lala Lajpat Rai of Punjab, Bala Gangadhar Tilak of Maharashtra. Underline, children. Lala Lajpat Rai and Bala Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal of Maharashtra, where the Bipin Chandra Pal of Bengal were 3 prominent leaders during the Swadeshi period and were referred to as Lal Bal Pal. Triumvirate. மும்மூர்த்திகள் யாரு? லால், பால்,
பால். 3 பேரும் யார்? மும்மூர்த்திகள். லாலா லஜ்பத் ராய், பால கங்காதர் திலக் and பிபின் சந்திரபால். 3 prominent leaders during the Sadeshi period and were referred to as Lal Bal Pal Triumvirate. Punjab, Bengal and Maharashtra emerged as the hotbed of militant nationalism during the Sadeshi movement. In South India, Tuticorin became the most important location of Sadeshi activity with the launch of Sadeshi Steam Navigation Company by V.O. Sidambaranar. I think you might have learned about VOC, கப்பலோட்டிய தமிழர். இந்த சுதேசி பீரியடில் தான் அவர் என்ன செய்கிறாரு, சவுத் இந்தியாவில் அந்த ஒரு மனுஷன் பயங்கரமாக அந்த சுதேசி மூமெண்ட்டை ஆரம்பிக்கிறாரு. பிரிட்டிஷ் கப்பலில் யாருமே ஏறக்கூடாது, இந்திய நாடு எவ்வளோ லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லன்னு அவர் ஸ்டீம் நேவிகேஷன் ஒரு ஷிப்பை வாங்கி விட்டார். ஓகே சில்ட்ரன். Swaraj or political independence. One of the common goal of the extremist leaders was to achieve Swaraj or self-rule. However, the leaders differed on the meaning of Swaraj. For Tilak, Swaraj means Bala Gangadhar Tilak. He said Swaraj was the attainment of complete autonomy and total freedom from foreign rule. Bala Gangadhar Tilak proclaimed, Swaraj is my birthright and I shall have it அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சுதந்திரம் என்னுடைய பிறப்புரிமை, அதை நான் என்ன செய்வேன், அடைந்தே தீருவேன் அப்படின்னு ப்ரொக்ளைம் பண்ணுறாரு. எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறாரு, கத்துறாரு, போராட்டத்தில் சொல்கிறாரு. நெக்ஸ்ட், Home Rule Movement 1916 to 1918. Indian national movement was revived and also radicalized during the Home Rule Movement in 1916, led by Lokmanya Balagangadhar Tilak and Annie Besant. The World War I and India's participation in it was the background for the Home Rule League. When Britain declared war against Germany in 1914, the moderate and liberal leadership extended their support to the British cause. It was hoped that in return the British government would give self-government after the war. Indian troops were sent to several theatres of World War, but the British administration remained non-committal to such goals. What was seen as a British betrayal to the Indian cause of self-government led to fresh call for a mass movement to pressurize the British government. You understand? I think you may understand this paragraph. So what happened during the First World War? The Britishers took our Indian army to participate in all over all theatres. எல்லா இடத்துலையும் எங்கெங்கெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரன் சண்டை போடுறானோ அங்கே எல்லாம் கொண்டு போனான். என்ன இதில் நம்மளோட இதை எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் த வார் உங்களுக்கு செல்ஃப் கவர்மெண்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாம் வாரில் கூட்டிகிட்டு போனான். ஆனால் ஆஃப்டர் த வார் he did not committed to such goals. Now, in the Indians are called for giving a fresh call for the mass movements to pressurize the British government. Objectives of the Home Rule Movement: to attain self-government. Mark பண்ணிக்கிங்கம்மா. To attain self-government within the British Empire by using constitutional means, to obtain the status of dominion status, a political position accorded later to Australia, Canada, South Africa and New Zealand, to use non-violent constitutional methods to achieve their goal. Next, Lucknow Pact in 1916, the Home Rule Movement and the subsequent reunion of moderate and the extremist or militant nationalist. Now the moderates and the extremists, they separated among themselves, but in 1916 they united once again. They united themselves for the possibility of fresh talks with the Muslims. Under the Lucknow Pact in 1916, the Congress and the Muslim League agreed that there should be self-government in India as soon as possible. In return, the Congress leadership accepted the concept of separate electorate for Muslims. Muslims 1916 one meeting was held
Congress meeting. In that meeting, the extremists and the moderates, they united themselves, and also they agreed to give separate electorate for the Muslims. As the demand for Swaraj was raised by Tilak and Annie Besant that gained popularity, the British used the same old ploy to isolate the leaders by repressing their activities. What do you mean by repression? அடக்கிறது. Same way the British use பண்றான். In 1919, the British government announced that Montagu-Chelmsford reforms, which promised gradual progress of India towards self-government to India. This caused deep disappointment to Indian nationalists. In a further blow, the government enacted what was called the Roulette Act. 1919, British government announced an act. In that act, gradual progress will be would have announced to the Indians. It was not liked by the Indian nationalists. So, in a further blow, the government enacted, the Indians started revolt against the Britishers, against the Montagu-Chelmsford reform. So again, the British government in 1919, they enacted a new act called Roulette Act, which provided for arbitrary arrest and strict punishment. In the Roulette சட்டத்தின்படி, any Indians can be arrested without any warrant, and any Indians can be imprisoned without any trial. எந்த ட்ரையல் இல்லாமல், எந்த கேஸ் இல்லாமல் அவங்கள என்ன பண்ணலாம், ஜெயிலில் போட்டுடலாம் அப்படின்ற ஒரு சட்டம் தான் இந்த ரவுலட் ஆக்ட்ன்றது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். Okay children, this lesson we have completed. Next, rest of the activities we are going to study in the next coming lessons. Okay children, now what you have to do I will tell you in the message. Okay.